ஆவரேஜ் சவுத் இந்தியன் ஹவுஸில் என்ன மேஜராக நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 to 70% ரைஸ் அண்ட் ரைஸ் பேஸ்டு ஃபுட்டு தான். நெல்லுன்னா நெல் சத்தாக இருக்க வேணும். அந்த உணவு உடம்புல போய் மனுஷனுக்கு உடல்நிலை மட்டும் இல்லை மனநிலையும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்க வேணும். சாப்பாடு அப்படின்னு பார்க்க போனால் நெல் மட்டும்தானே நமக்கு நினைவுக்கு வரும். கெமிக்கல் ஃபார்மிங்கில் இருந்து வரக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம் இது எடுத்துக்கிறதுனால ஒரு பெரிய பாதிப்பாக இருக்குது நம்மளுக்கு. இப்போ இதிலிருந்து நம்ம சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னா திருப்பி பேக் டு நேச்சர்னு சொல்லி திருப்பி நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இதுக்கு வர்றதான் ஒரே சொல்யூஷன். They have a personal connect with the crop what they grow. சீடு போடுறதுலேருந்து அந்த சீடு வந்து ஃபுல்லாக க்ரோ ஆகி அதை கட் பண்ணி அதனுடைய சீடு எடுக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் கூட இருந்தீங்கன்னா you will have a personal connect, personal touch with the plant or the crop what you do. The aesthetic relationship that we have with food, right, is a big dimension of it. Every time a new rice comes in, it's like having a new guest come in. They always bring something with them. They bring a character, they bring a flavor, they bring an insight, they bring some knowledge that reconnects me to the natural world in some way. It was an interesting journey of discovery for me, honestly. Iluppai is what? Iluppai is mahua, right? This flower. I soaked the rice once and I happened to smell it. And I thought, now it smells like mahua. If I understand that this rice seems to release its best character in this hydrated stage, is there a way for me to then keep that fragrance alive in some form? You are washing the rice and soaking it for some minimal period of time. Just 10 minutes, 15 minutes, half an hour at the most. And you are spreading the wet rice on a kitchen towel to dry. You put a batch of rice in the mixie, you grind it, you take it out. That is the mahu making process. Then, roast it to bring out the flavor of the rice, to get rid of that last bit of water. You're boiling some water and you're taking 1 cup of this rice mahu, 1.5 cups of water.
You're making this dough now, mix it and mash it. It shouldn't be lumpy or anything like that. And once you've got a smooth enough dough, then you are taking your seve nari. Put a little bit of coconut on top when you are about to put the dough idiyappams into the steamer. How you eat it then is totally up to you. Put thengai pal and sugar, or you make some nice curry that goes on top. Make a rice milk. You grind it and you take the rice milk and you make a rice-based drink, which these Mexicans call horchata. For me, the end product is actually part of this entire journey. Just being curious about an ingredient, going and finding out its character, understanding how to bring it out. So at the end of the day, when the rice comes onto my plate, whether it has that fragrance or that particular taste or not is almost immaterial. I've had it along the way. நேட்டிவ் வெரைட்டி ரைஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு உடம்புல ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரைஸ் இருக்குது. ஸோ அது வந்து இப்போ இருக்கிற வெரைட்டி ஆஃப் இப்போ நியூ வெரைட்டி ரைஸஸில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. புளி அடிச்சான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெரைட்டி சொன்னாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ட்ரவுட் ஏரியாவில் வரக்கூடியது. அதுக்கு வயலில் தண்ணி நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தேவையில்லைங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மடுமுழுங்கி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. எவ்வளோ தண்ணி தேங்கினாலும் அதை மீறி மேலே, அதை தாண்டி மேலே வளர்ந்து நிற்கும். தாமரை மாதிரி. காட்டு யானம்னு ஒரு ரகம் இருக்கிறதுலையே நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிலேயே ரொம்ப அதிகமான உயரம் வளரக்கூடிய ரகம். அது 12லேருந்து 13 அடி உயரம் வளரும். அதுலேயே குள்ள ரகம் இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா 60 ரூபாய் குள்ளக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் 2 feet ஹைட் தான் வளரும். Indigenous varieties, if you look at it, some of them could be low yielding, some of them are known for their nutritive properties, certain others are known for their scented properties, certain others are known for some healthful properties. So each variety has a different thing. This is Kottamalli Samba. This is semi polished with 50% bran. So you can see it's half taken out. Each grain you can see that you have these stripes, lines coming out. The Karpu Kauni, if you look at it, is so this is black bran rice. கவுனி அரிசிங்கிறது அது அவங்களுக்கு ஒரு புதுமையாக இருக்குது. வார வெள்ளைக்காரர்களுக்கு பொதுவாகவே செட்டி நாட்டுக்குன்னு வந்தாலே அதை வந்து கவுனி அரிசி இருக்கான்னு கேட்டு தான் வராங்க. ஏன்னா அது எல்லாரும் அதை விரும்பக்கூடிய ஒரு பலகாரம். செட்டியார்கள் வீட்டுகளில் விசேஷங்கன்னு வச்சாங்கன்னா அங்கே கவுனி அரிசி இல்லாமல் இருக்காது. அதனால் வாரவங்களும் அந்த கவுனி அரிசி இருக்கா அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க. கவுனி அரிசி கண்டிப்பாக நம்ம அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். Chettiards from this area, they traveled to Southeast Asian countries for trading. So when they went there, they saw that sticky rice and they were so much impressed by that, and they wanted to bring it here, and they brought it here and started cultivating it. First, kavani arsi has to be soaked at least 6 hours. Put it in a pressure pan and cook it for at least 7-8 whistles to be.
We have to add sugar, ghee, cardamom powder, and also grated coconut. Mix it well and make it like a pudding. When we try a new cuisine, we don't go with the idea of wanting to, adopt it. We go with an open mind, see what you can do with it. I always say buy very less quantities of it. Any new rice, buy less quantities, try it out, see what works for your family. Then you're touching it, you're smelling it. Somewhere it's the fatness of the grain, or it's the thinness of the grain, and the length of the grain, or the shortness of the grain, or sometimes even the cuteness of the grain, right? These are the things that are engaging. சில ரகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலர் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். ப்ரௌன் கலரில் வரும், ப்ளூ கலரில் வரும், வயலட் கலரில் வரக்கூடிய வெரைட்டிஸ் கூட இருக்குது. சின்னார் அப்படின்னு ஒரு ரகம் இருக்கும், அது பார்த்தீங்கன்னா வயலட் அண்டு பீட்ரூட் மிக்சடு கலர் மாதிரி வரும். அது முதல்ல பண்ணின அரிசி வந்து துளசி வாசனை சீரகச்சம்பா நெல். இது வந்து 130 நாள் உள்ளது. அந்த பயிரனால மெல்லிசாக இருக்கும், அப்படியே மென்மை எவ்வளோ சாஃப்டாக அது நிற்கும் அந்த பயிர். இது வந்து பிரியாணி போடுறதுனாக்கா கொஞ்சம் செமி பாலிஷ்டாக எடுத்துக்குவேன். வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படின்னாக்கா ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்துக்கிறோம், கொஞ்சம் நேரம் ஊறுனா நல்லாயிருக்கும். ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, 2-3 பூண்டு பல், 3 பச்சை மிளகாய், கிராம்பு, ஒரு பட்டை, ஒரு அன்னாசிப்பூ, கல்பாசின்னு சொல்லுவாங்க அது 2, தாளிக்கிறதுக்கு நச்சு வச்சுருக்கிறத போட்டு தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் தக்காளியும் அரைத்தப்பெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு 4-5 பீன்ஸு, ஒரே ஒரு கேரட் பொடிசாக நறுக்கிட்டு கொஞ்சம் பட்டர் பீன்ஸ், ஊற வச்சுருக்கிற அரிசியை எண்ணெயில் கொஞ்சம் லேசாக சூரில் விட்டுட்டு 1 டம்ளருக்கு 1 டம்ளர் போதும் ஊறி போகிறதுனால. தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா 2 விசில்லே சாதம் நல்லா வெந்துடும், பொலன்னு இருக்கும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழமும் விடணும் அதில். துளசி வசை சீரகச்சம்பா வெஜிடபிள் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, ஃப்ரைட் ரைஸும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். அதில் ஊற வச்சுட்டு நல்லா மலர வேக வச்சுட்டு நோம்பு கஞ்சி 2 பட்டை கிராம்பு நெய்யில் டாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு வெந்தயம், புதினா, கொத்தமல்லி இதை போட்டுட்டு பச்சை மிளகா, காரத்துக்கு பச்சை மிளகா, கொஞ்சோண்டு ஜீரகம், சிக்கனை போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் பிச்சு போட்டுக்கலாம். இல்லையா இதை மட்டுமே போட்டு சாப்பிடும்போது ஃபில்லிங்காக இருக்கும். பாரம்பரிய அரிசிக்கு மற்ற அரிசிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இந்த அரிசி சமைக்கிற போதே மணக்கும். அந்த வாசனையே போதும் நமக்கு.
ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரு விதமான வாசனை, கையில் எடுக்கும்போது ஒரு பொழுபொழுப்பு அம்சமாக இருக்கும், சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும். You know, in summer I would recommend these light scented rices because you don't feel like eating, so you want this light rice which has a fragrance. During the rains I would recommend heavy red rices. Nice hot kanji with the red rice would be just excellent. இது எல்லாருக்கான ஒரு ரூல்ஸ் தான். எல்லாரும் அந்த ஒரு திரும்பி கொஞ்சம் நிதானிச்சு பார்க்காததுனால எல்லார் கையிலையும் எடுக்காமல் இருக்கும். From a health perspective, like we have the rainbow of vegetables, have different rices, you get different micronutrient profile in each variety. So like I said before, it is not one variety. Eat different varieties, get the different micronutrient profiles, get your palate used to and the taste of it. Getting consumers to adopt traditional or indigenous rices is the biggest challenge that the sellers face. You have to educate the consumers, you have to make them aware, you have to make them pick up that packet from the store, you have to make them cook it and buy it again. இப்போ இந்த பாரம்பரியமான அரிசிகளுக்கு தேவையில் அதிகமாகிட்டே போகிறதுனால விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம். மார்க்கெட்டிங்கிறது அவங்கள தொலைவிட்டு வருது. Because the farmer wants to earn an income season after season from this rice. They said, okay, we have a lot of paddy. Okay, we can plant it back, but what do we do with the paddy? That's when we realized that this rice has to be eaten by people.